ഷെഡ്യൂൾ ആക്കിട്ടേക്കുന്ന ലൈവ് വന്നു. ഹലോ ഗൈസ്. അല്ല അത് ഷെഡ്യൂൾ ആക്കിട്ടേക്കുന്നടാ. ഷെഡ്യൂൾ ആക്കിട്ടേക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ മേലൊന്നും കൊടുത്തൊന്നുമില്ല. അത് മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല വന്നു. ഹലോ ഗൈസ്. നമ്മൾ കളിക്കാം, നോക്കാം. എന്താ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ചാറ്റ് വല്ല പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരോ കേട്ടോ. ഗൈസ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലൈവാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കണം. ആദ്യത്തെ ലൈവാണ്, നോക്കട്ടെ. ഡിവിഷൻ 1 എത്താൻ ഇനി ആകെ 3 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. നോക്കട്ടെ. ഇത് റേഞ്ചില്ല, 2 ഉള്ളതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. കട്ടമുണ്ട് 4 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. റേഞ്ച് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. ഡിബ്രൂവിനെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റാക്കിയും വേണം. ഡിബ്രൂവിൻ്റെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹായ്. ലൈക്ക് കടിച്ച് കയറ്റിക്കോ. ചായ ഡിവിഷൻ റാങ്ക് പുഷ് വിത്ത് ചായ. എല്ലാവരും ഓരോ ചായകളൊക്കെ അടിക്കും. The noise is just about reaching it. Get ready to lock horns. This is Hull at its finest. Against Inter. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're up and running. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. And it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves... First goal. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. സെലിബ്രേഷൻ കേട്ടോ, ലൈവ് നോക്കി സെലിബ്രേഷൻ. നല്ല ഇതുണ്ടല്ലോ, ഡിലേ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിലും പാസ്സാണ് ഗോൾ. ഡെമ്പലയുടെ ഒരു ടേണിട്ട് ഇതിനും ഗോളായിട്ടാ. പക്ഷേ ഒരു എന്തൊരു ഇത് മാൾഡീനി കള ഫെർഡിനാൻഡിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫെർഡിനാൻഡ്, ബെയില് എന്താ എടാ, ഞാൻ ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നടാ, ഞങ്ങളങ്ങ് അടുപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവിടെ ഫ്രീ. യമാൽ നെറ്റിൽ എന്തൊരു പിടുത്തോണ്ടാ, ഈ മഴ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നെറ്റെല്ലാം പിടുത്തോണ്ട് അത് തൂക്കിയറാണ് ആക്കിയിറക്കി. ഡെസേലി അങ്ങോട്ട് വിടുന്നില്ല. Brazil really look like a team that's set up to absorb pressure.
They don't mind being on the back foot, but with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. ഈ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? Messi. Serginho. Deco. And this is Nedved. Tries a shot! And it's hit the woodwork and out! Oh, that was a half-decent effort. They've got to be quick moving this forward. Olise. He's through here. This is Dembele. Goes for a shot! It's a goal! They have come roaring back. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they want another. ഹലോ Yamal. Buffon. Desai. Yamal. Yeah. And here's Del Piero. Edmilson. Kupchu. Now it's Bale. Just off target. He has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's Bale! Oh, super goal! Oh, it really is a finish of the highest order. Into the lead once more. Super goal. What a spiky hit that was. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Inter Milan have their lead. Vieira picks it up from the goal kick. Maldini looking to provide the solidity his team so need. Oh, it's fantastic. He's had it picked away. Nicely intercepted. Lovely ball. Bale! അയ്യേ കണ്ടോൾ ഇട്ടില്ല. Over the bar. Inter really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Just about up to 75 minutes. Yamal. Inter have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence.
Guerrero gets into a good position. It's Van Basten! അവിടെ ക്യാപ്ലാനം കൊടുത്തെങ്കിൽ തേങ്ങ. And that could have brought them level. Well, at least it earned them a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. ഫെർഡിനൻഡ് Beautiful കൊള്ളാം. simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. കേരളയിലെ റൊമേറോനൊക്കെ അടിച്ച് കളാവോ. റൊമേറോ Inter clearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Played out to the left flank. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. ബാക്കിറങ്ങിപ്പോയി. Shifted it to the flank. എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പണിയാണ്. ഫെർഡിനൻഡ് ഹെഡ്. Maldini gets it away. And here's Elise. And there goes the final whistle. അവന്റെ പേര് കൊള്ളാം. മഞ്ചാണോ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. എന്തായാലും അവന് കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win. എന്തോ ഒരു And that's പിടുത്തമുണ്ട്. what they needed. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് Taking കൊള്ളുണ്ടായിരിക്കും. in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. How would you summarise what we've seen today then, Jim? സബ്ബൊന്നും ഇറക്കില്ല. നമുക്കിനി സബ്ബൊക്കെ ഇറക്കണം അടുത്ത കളി മുതൽ. വലിയ പ്ലെയറല്ല. നല്ല സ്കോഡുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പം നേരെ കയറി കാണും. നല്ല സ്കോഡുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പം ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചാണ്. 4 ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. സാധാ മാനേജറാണല്ലോ ഇട്ടേക്കുന്നത്. So bring it on. Height, expectation, emotion. Game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're on the way. I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Giorgio's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that also often. And he can get from box to box if needed. Yeah, well, he does have an extraordinary work rate and extraordinary energy levels too. Yeah, and he's got the intelligence to strike the pressure. Oh no, what has happened here? They've got red. Donatoni. Nicely waited for. This is Forlan. Filippo Inzaghi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Thuram did well to step in there. That was more than necessary. Donatoni. It's loose. Who's going to get there? It's a little off target. Inter Milan yet to have an attempt on goal. Nedved can so cleverly bypass the press. Now it's Inzaghi. Oh, a delicate chip through. Tries to get it clear. Now, can they get him away? Well, the runner's been sold a little bit short there. Inter clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Referee rightly gives him offside.
There's the clearance. Oh, perfectly measured ദാ there. എട്രാ അത് ശ്ശെ, And that is കണ്ണന്മാരെ. well cleared. PK. Donatoni. അടുത്ത അതിനും കൊണ്ടും വരും. Tries to pass it through. ഓക്കെ. That's just playing it safe and simple. ഗോള് വരുന്നില്ലല്ലോടേ. Ferdinand. Now Fiore. തോടാ. And it's Rijkaard. ബെയിൽ മാൻ. That is good strength. And this is Inzaghi. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. കണ്ണവാര് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര It's clear to ശല്യമായിട്ട്. see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Donatoni. That's Rijkaard. ഓക്കെ. Maldini. Can he latch onto എടാ, it? ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം ചെറുക്കി. Slowed for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancel each other out in the first period. Let us see what the second half brings. The first half compared to your expectations. Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So at the halfway stage, we still have Deadlock. The score 0-0. Substitution for Barcelona. Number 4. സൗണ്ട് അല്ലേ? Filippo Inzaghi. Number കമന്റ് ഫുള്ള് 13. കുറച്ചിട്ടേക്കാണ്. Diego Forlan. Coming on the field. Number 9. Aguero. Number 18. So we're underway for the second half. Inter really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their starting point. De Bruyne അവിടെ എത്തി കേട്ടോ. This is Del Piero. Inter Milan do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Takes a shot. മാർസലിനെ ടേൺ ഇട്ടേക്കും. That is decidedly lacking. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Looking for the run. Well, the chip pass hasn't quite come off. അതുപോലൊക്കെ നല്ല ഹീറ്റ് അവിടെ. ഞാൻ പിന്നെ ലൈവ് പോണേണ്ട കുഴപ്പം. അയ്യോ നല്ല ഹീറ്റ്. Lovely pass, but can he get there? ബോൾ മിസ്സായ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊരു. Ferdinand, always a very imposing presence at the back. That's alert and sharp and very well played. അങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് സമനിലയടിക്കേ ഉള്ളൂ. Very few chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Ferdinand gets across to intercept that. Aims beyond the defence. Looking for options for movement. Great challenge, tied to perfection. പെനാൽറ്റി. And the referee has given a free kick just outside the box. Just outside the box. He's having a good look here. This is a great chance to take a lead. This is naked. Oh man.
ഡിബ്രു എടി ഡിബ്രു. Nedved showed plenty of zest in getting to the ball, but പിക്ക് couldn't quite ശല്യമാണല്ലോ. sort it out. കന്നവാര മാറിയ പിക്കായി. And it's Berbatov. നമുക്ക് സബ് ഇറക്കണം, ഇത് പറ്റൂല. സബ് ഇറക്കിയേ പറ്റൂ. Yamal. Searching past his point there. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully അവൻ്റെ നെറ്റ് deserved. പോയാ. ഓട് നെറ്റ് പോയി, അവൻ്റെ നെറ്റ് പോയി. ഓട് ഓസിനൊരു ബോളടി, ഒരടി. ഇത്രയുള്ളൂ. ഏയ് അടാ, അതും കളഞ്ഞ. എടി എടാ, ആരെങ്കിലും അടിയടാ. കിഴങ്ങ്. And the whistle's gone, presumably for offside. എന്താ അവസ്ഥ? വന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ ഓഫ് സൈഡ് ഇന്ന്. Inter Milan can make their change now with a break in play. He's going to be disappointed with that. Chiellini. Donatoni. Maldini cuts out the pass. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ഇതുവരെ ശരിയാവില്ലേ. ഡിവിഷൻ അടിച്ചേ പറ്റൂ. Cut it out. കഴിഞ്ഞടാ. So that's it. It is all over. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to win. എന്നിട്ടൊന്നായി. പിന്നല്ല കൊള്ളാം. അങ്ങനെ കേട്ടെ. ബെയിലിനെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഇറക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കും. ഞാൻ സബ് ഇറക്കാൻ വിട്ടു. അതാണ് ഇവനെയൊക്കെ ആദ്യമേ ഇറക്കി കളിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവനെയും കൂടെ ആദ്യമേ ഇറക്കിയല്ല. എന്നിട്ട് കറക്റ്റിന് സബ്ബൊക്കെ മാറ്റണം, എന്നാലേ ശരിയാവും. നോക്കാമല്ലോ. രണ്ട് മാച്ച് സെറ്റായി. അങ്കൽ പോണ്ട. ഫോം കേട്ടോ. ഡെൽറ്റയുടെ ഫോമാണ് ആദ്യം ഇറക്കുക. ഒന്നും നോക്കണ്ട. മേസി ഫോമാണ്. മേസി ആദ്യം ഇറക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിലെ മെസ്സി. അവൻ്റെ കളിച്ചു നോക്കട്ടെ. 35 വയസ്സാ. കഴിഞ്ഞ ലോകം 35ആയിരുന്നല്ലോ. 22 അർജൻറ്റീന. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിലെ മെസ്സിയാണ്. ഇവനെ ഇറക്കണമെന്ന് മെഡ്വേഡ് മതിയാ. ഡിബ്രൂവിനെ കുറച്ച് ഇറക്കാം. തുടക്കം ഇറക്കി വെക്കും. ഡിബ്രൂവിനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. കുറേ ഓഫർ കോയിനൊക്കെ എടുത്തതാണ്. ബാക്കി അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇനി ഓഫർ കോയിനൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഇത് മതി. ഇതിനകത്ത് തേപ്പാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത 2028 നോക്കാം. വാടാ എന്താ പണി? ഓഹോ, അഗ്യൂറ ഇട്ട്. ഞാൻ അഗ്യൂറനെ എടുത്ത് ഇട്ടില്ല സ്ക്വാഡിൽ. അഗ്യൂറനെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. സ്ലാട്ടൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ തൂക്കിയെറിയാൻ വേറെ ആരുണ്ടോ? അവൻ്റെ ഒരു ജനേറ്റി വെച്ച് തൂക്കി എറിയൂ. അവിടെ വന്നിട്ടാടാ ഒരുങ്ങുന്നു. നേരത്തെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് വരണ്ടേ. സ്നൈഡറിനെ കിട്ടിയേട്ടാ. അവനെ വേറെ ആരെ കിട്ടി?
നമുക്ക് 3 വരെ കിട്ടി. നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മളെ ചാനലിട്ടുണ്ട്. ആ എടുത്തിട്ട് സ്ലാട്ടൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്താക്കും സ്ലാട്ടൻ. എന്നിട്ട് അല്ല സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കും. നമുക്ക് മാറ്റാനൊന്നുമില്ല. അഗ്യൂറോ നല്ല റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും. സ്ലാട്ടൻ ഓടിയാൽ കിട്ടേയില്ല. ബെസേലിക്കും ഫെർഡിനൻഡിനും നല്ല പണി ഉണ്ടാവുന്നു. So bring it on. Height, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. 3 കളിയും ടച്ച് നമുക്കല്ലായിരുന്നു. So it's down to business here. ജനേറ്റ് കൊണ്ട് ഓടിക്കുന്ന പരിപാടി is often used in the modern era defensively. But it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter. The fullbacks to play a key role in the attack. Yet they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Passing is crisp and sharp. Picks out Bruno Piero. കൺട്രോൾ ആയിടാ. ഈ മാസം Peter, he's never short on confidence. Virgil van Dijk, he's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tuss. And wonderful from Del about as smooth as it gets. And Inter go in front. Gorgeous, just gorgeous. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. മാർഷലിനെ കാണാൻ കിട്ടുന്ന വരെ കള്ളൻ. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, that's fabulous. That's played in low. എടുത്തില്ലേ? Aguero never out of the action for very long. Yeah, that works for me. The denial of പോയിട്ട് നാളെ movement. വേണം. ഈ ഭാഗ്യം അവിടെ നല്ല ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു. ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ബോൾ കളയാനും കുഴപ്പമില്ല. പോയെടുക്കാം. ആൻസിക്ലിക്കിന്റെ ഫെർഡിനൻഡ് കൊള്ളാം കേട്ടാ. ബോൾ റാഞ്ചു. കൺട്രോൾ ചെയ്താ. The keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Velez to make the challenge. It looks very much like they're happy to settle for this narrow lead at the break. കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ടാക്കിൾ ചെയ്യും. അത് സീനാണ്. ആളെയൊന്നും ബോൾ എടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വഴി തടസ്സാക്കാനും ടാക്കിൾ ചെയ്യും. ബോളിന് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു കിടത്തണ്ട. ഇതാണ് ടാക്കിൾ. ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ബാക്കിലിട്ട് കളിക്കുന്ന എപ്പോഴും പണി. ഓടിയോ സ്ലാട്ടനാണ് കയറി പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. 53 വരെയൊന്നും ചിലപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പം കാണരുത്. കഴിഞ്ഞ് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം. കാണാൻ നമ്മൾ നിർത്തായിരിക്കും. അത് കഴിയേണ്ട ഒരു പോക്കാണ്. ആകെ കുഴപ്പമില്ല, പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയാടാ പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? കൊള്ളാം. അത് കൊള്ളാം. പാസ് മിസ്സായതാണ്. സ്ഥാനം വന്നു. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now.
കയറി കണ്ട ആള് ലൈക്ക് ഇടാൻ പോയാ അവരെ ചുമ്മാ കാണുന്ന ചുമ്മാ കയറി ലൈക്ക് ഇട്ടേ. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And now he has two. Inter Milan are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Shots for a shot! ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അടിയടാ ഡെൽ പിയറോ. Really looked 2 sharp ഗോളൊക്കെ there, അടിച്ച് didn't he? ശരി തന്നെ. That's very well played. That dugout has had some relief at least. ഡി ബ്രൂയിനെ മാറ്റാം, ചെറുക്കൻ വയസ്സനാണ്, They've got to push for ഒന്നും more. കളിപ്പിക്കണ്ട. Push an hour into the second half. മെസ്സിയെ മാറ്റാം. Rijkaard. Zanetti. വേറെ കട കളി. Still no way through. The defending here is resolute. Maldini കൊടു. is pretty much the definition of the Oh, word first time pass uncompromising. Van Dijk. ഡി ബ്രൂയിനെ മാറ്റാം നമുക്ക്. Elise. Now it's Aguero. Out towards the flank. Looking for the run. This is Aguero. തോന്നി Cross. Well, അവൻ ഈ it's പരിപാടിക്ക് like നിൽക്കുമെന്ന് that. എനിക്ക് തോന്നി. Defenders just can't get themselves set. ഒരു രക്ഷയില്ലടാ, ഇവന് ഹെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത കൊള്ളറിന്റെ മത്താക്കാരൻ മോനെ. He watched it all the way, and the finish was അറിയില്ലടാ unearned. ഇവന്. So well played, Peter. മെഡ്വേഡ് വാ, ബെയില് വാ, Made a classic move and made it perfect. ഇൻസാഗി വാ. ഇതിനെ മാറ്റണോ, ഡെൽപിയറിനെ മാറ്റണോ? ഇതൊക്കെ നല്ല കളിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിലാണ് ആ പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ Substitution for Barcelona. അല്ല Number 20, Ibrahimovic. So changes afoot here, and from both sides. Barcelona cut their deficits and look raring to go again. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. ഇൻസാഗി. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Into the last quarter of an hour, ഗെയിമിംഗ്. and it's Aguero. Now it's Inzaghi. Well seen, saw that coming. Looking for options for movement. Driving. Aguero! And the difference is still one, but only just. Aguero was already celebrating in his head and probably still can't process how the keeper denied him. What a stop. Substitution in progress. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Inter Milan have now used up all നടക്കുന്നില്ലല്ലേ. of their substitution windows. അഗ്യൂറോ വെച്ച് Here's Royce. സർവീസ് Thought about cutting inside. റാമേ വിടല്ലേ. Excellent challenge there, uncompromising. അത് വേണ്ടടാ. And here's Batistuta. And the chance to shoot. Big relief. It just needed അവിടെ better contact. തട്ടിപ്പോയതാണ്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലൊക്കെ പണി കിട്ടിയെന്ന്. സമനില പറ്റി നമുക്ക് ജയിച്ചേ പറ്റും. So activity on the bench here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. And Dijk spots it and intercepts. There's the man who is effectively the team's security policy. Yeah. And that is it. The referee has seen enough. Inter Milan pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they need. അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 2 അടിച്ചാൽ നാളെ കൊണ്ട് ഇല്ല, നാളെ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ സമയം
ഹാളണ്ടിന് ഇപ്പുറം തെറ്റായിരിക്കുന്ന എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie, the fans on the stops to make this a monumental occasion. Well, you've got to say that Nerazzurri certainly know how to create an atmosphere. 80,000 here in black and blue. The dress code is a... So it's away we go then. And the history of this fixture tells us always to expect the unexpected. We've seen a few flyers over time, Peter, but this one is very reluctant. You mean Dennis Bergkamp, of course. Bergkamp! That is a super hit, but it was always just off target. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. That is a little undercooked. Get numbers sharp and uncompromising. Good looking ball. Puskas. This time. The pass is intercepted. Now it's Puskas. And here's Yamal. Ball is bounced loose now. Puskas. Unahi. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Puskas. Went out towards the right wing. Can he get onto this? It's goal kick. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Inter Milan, so far providing no real test at all for the goalkeeper. Fermin. Fermin makes a dash. Milan! That really is quite fabulous. All his own doing. Milan have their opener. It is a goal of real significance. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Can he get it through? Nedved. This is an adventurous run down that left-hand side. Tries to play it through. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. കറക്റ്റ് മാച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു. ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുക. Just off target. Now looking to orchestrate a counter. അത് കിടലും പാസ്. Passing അതാ nice and ഇങ്ങോട്ട് neat. ഓടുന്നു. Yamal going face to face with his great rival. Yamal proves just a little bit too strong. And that was asking for too much. Maldini, who is very much of the non-shall-pass school of defending. Oh, easy pickings there. എങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതാ കറക്റ്റ്. നോക്കിയേ പറ്റൂ. Picked out brilliantly. കറക്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ പാസ് കൊടുക്കുന്നു. And it's half-time. There's no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Inter Milan come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Currently being displayed on the screen. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You can be sure of that. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest.
substitution for Inter. Number 9, Gerd Müller. Number 14, Puskas. Number 7, Nedved. Number 20, Hegel. Coming on the field, number 18, Del Piero. Number 11, ചാടിക്കാൻ പോയാ number 21, They're on the move again. number 22. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. Go with intent. Let's go! He's got plenty of space out wide here. Oh, he's managed to get himself offside. He's found a way നമുക്ക് through. വേടാവുണ്ടോ നമുക്ക് കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം നാടിനെ കളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. An act of great generosity, accepted gratefully, indeed gleefully. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. അടുത്തോളൂ Looking at a different game now. Well, I'd happily watch this. Oh, that is asking for trouble. അതാണ് ഏറ്റവും പാട് കളിക്കണതിൻ്റെ ഒന്നും ബോറെടുക്കും വെറുതെ ഇരുന്നതിന് ബോറെടുക്കണം ആ വന്നു Van Dijk. അത് no, മനഃപൂർവ്വം what has happened ചെയ്യുന്നതാണ്ടാ here? അത് He's got away. Oh, he's all alone. And the comeback is complete. And that really is so impressive. സ്വാമി ഇവനെ എടുത്ത് കളാ സമയം പോയി. Well, this is what we've been waiting for. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. 53. Great chance! And they are cruising. What a delicious goal, stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരാ കടയിൽ പോകാൻ വിളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കടയിൽ പോയി So the lead now is 2. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. A real chance and a real let-off. Well, at least he was in the right position and he reacted quickly enough. The manager liked that. Tries to pass it through. And he's managed to get free.
Inter Milan do have options available on the bench if they want to go that way. He'll try from distance. That was superb goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Oh, given away. Looking for the run. He's picked his way through. That is lovely. Chance! And that would have been game, set and match. Well, his movement has certainly picked up. He's got that decisive goal on his mind. Lovely pass, but can he get there? Yeah. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Lopez. And the finish! എടാ അതൊന്ന് വന്ന് തൊട്ടതേ ഉള്ളടാ ബോള്. Smooth, smart, and slick. You've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. Just one in now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Saeed, keep the ball and you win the game. It really is that simple. has been indicated. Yeah. And he's in on goal. He's gone looking for safety. Desai, a player who needs no introduction, looking to pass their way up the pitch. And he's found he's had a shot! It's in! And shot! Beyond doubt. Pressure, what pressure? He feels none of it. Yeah, he won the jostle, and it was a very good... And that will be the final act. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. They're picking up the Man of the Match award, and no surprise there. മിഷൻ 3-ല് 7 ലക്ഷം രൂപ. ഏത് കാലത്ത് Inter really were great today. They showed a... ഒരാളുടെ ഫോമല്ലേ ഒരു കളിയും ഫോമല്ല. മെസ്സി ഉണ്ട്, കന്നവാര്, ഡിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇയാൾ അറ്റാക്ക് കിട്ടാത്ത എന്ത് കളി തോക്കുന്നില്ലല്ലോ. Well, just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. We're up and running then. I think Pavel Nedved's going to have a starring role here, Peter. Being two-footed, he can operate both as a traditional and as an inverted winger. So he always offers you that option, hugging the line or coming inside. Very versatile, isn't he? Yeah, and then there's that trademark run from deep. So the defence are going to have their hands full. You can say that again. He's had a fair tumble under that challenge. Threads one in.
ഫ്ലെക്സ് മാത്രമല്ലടാ, നല്ല വെടികൊണ്ട് ഗോൾ അടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം. For the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. കറക്റ്റ് കൊടുക്കാ. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Searching pass he's played there. Can he get onto this? He's found a way through. And Del Piero! Oh, the ball's coming. He's having a pop! അപ്പുറത്ത് പോയി. And that is doing no harm at all. തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി If he കേരളത്തിൽ മറിച്ച് sacrifices some power, he may control the എല്ലാവരും elevation. കളിക്കുന്നില്ല. Del Piero! Del Piero! സോറി മാൻ, It's in! And they're എന്റെ പിഴവാണ്, ഞാനൊന്നും fly ചെയ്യില്ല. away here. What a delicious goal, stroked like a maestro. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. 2 goals on the day, and he may not yet be done. പാസ് കൊടുക്കാൻ മതിയായിരുന്നു ഗായ്സ്. Inter എപ്പോഴും Milan തോന്നിട്ടുണ്ട് are അങ്ങനെ sitting ചെയ്യാൻ. pretty, 2-0 up. Yeah, you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Did he see? Marquinhos is there to clear. Oh, he's done very well to take that back. He's picked his way through. Nedved receives him in a wide position. Oh, that's nice. He is through here. സ്റ്റണ്ണിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. Stubbornly stood up very well to his man. Now it's Olise. He's shifting through the gears here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And claimed it back swiftly. Looking for the run. Well, they put it back in a hurry. Yamal. Lampard, renowned for his long-range shooting. ബൊമ്മൽ. That has been knocked clear. He's there to retrieve it. Alexander-Arnold. Oh, well measured. Man. It's the keeper's ball. And the referee will signal for half-time. മാച്ചപ്പ് തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയും. Review the first half. ബാഴ്സലോണ അടിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രമൊക്കെ കൊച്ചു ടീമാണല്ലോ. Heading into the break, very happy with how it's gone so far. To the information center. Substitutions taking place. അത് കൊള്ളാം. So, into the second half. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? അവിടെ അല്ലടാ മോനെ, പണി വാങ്ങിക്കടാ. Somewhat off target. He has found a way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Turns back here, probably the best കൊള്ളാന്ന് option. വിങ്ങിലിട്ടേക്കുന്നടാ. Sort out. Here's a perfect Yeah, I don't know, combination of I don't know. brain and brawn. And here's Del Piero. ഓടി കയറിയതായിരുന്നു രാത്രി. Inter Milan with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. Oh, good spread. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. ഫ്രീ ചെറുപ്പം. And the whistle's gone, presumably for offside. ഫേക്കൊക്കെ ഇട്ട് എടുത്തതായിരുന്നു ഓഫറായിട്ട്. ഇതാ ടച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുക്കും. ഫിനോമിനൽ പാസ് ഒക്കെ ഉള്ളവനാണ്. The attendance for this match was 80,630.
Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Right card. Nice bit of trickery. Elise, he's got away. No way through there. That's a little off target. ഫിനോമിനൽ പാസ് ഉള്ളതല്ലടാ നിനക്ക്. Mbappe. That's a simple one for the keeper. The ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. He just couldn't pick out that killer ball. Lampard. ആന്റിനെ അവിടെ ഇല്ല. To play it in. Maldini. Vieira. That's Thuram. Tries to play it through. ഫസ്റ്റ് അടിക്കുന്നതല്ല, പിന്നെ കഴിയുന്നു പോകും കേട്ടോ. നല്ലൊരു പ്ലെയർ വന്ന് സുഖമായിട്ട് പിടിച്ചു. Puskas. ഇങ്ങോട്ട് ഓടിവാടാ മോനെ. Driving through the middle. Corner. വിയറ ഓടി. Can he get on the end of this? That looks a cracking ball. എടുത്തു That's gone all the way through to the keeper. അടുത്ത ബോൾ കിട്ടിയ സമയമില്ല. പെട്ടെന്ന് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കണം നമ്മൾ. Here's a man who his teammates can look to in all times. തുറാം. Great vision. നല്ല ത്രൂ ആണല്ലേ ഇടുന്ന ത്രൂ. Away. ലോങ് ത്രൂ. Ball has been sold a മോനെ little bit short ആ there. ബോൾ I think the കൺട്രോളിങ്. opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. That's what you call inspired goalkeeping. That's very. Coming on the field, number 23, Stojkovic. Number 21, Filippo Inzaghi. Number 20, Deco. എടാ ഞാൻ പൗസ് വെച്ചായിരുന്നല്ലേ മറന്നു. Size really matters to make it matter now. തീർന്നു. വെള്ളറെ പിടിച്ചു. That's just playing it safe and simple. ഞാൻ വരണം, അടുത്ത് വരണം. Alexander-Arnold. Terrific effort. And that's it. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടി. Deep into injury time. A really thumping header. Absolutely crashes it in. കൊള്ളാം. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement. സല 106 പോകും. യൂറോ ഉണ്ട്. റോഡ്ഗ്രസിനൊക്കെ SS ഇട്ടേക്കണം. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? വിങ് നല്ല കളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല.
Nasıl öyle? İnzali tamam. Sakın da This top. Inter Milan can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-0 at the break.
റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് കളിക്കും. So let's get the ball rolling. Inter Milan leading courtesy of the game's only goal. ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് Rizal. Nicely intercepted. കണ്ണുമാരൻ ഇപ്പുറത്താക്കിയാടേ. Inter are totally dominant in the middle of the park. A no way through zone. Dani Olmo. Still no way through. The defending here is resolute. Yamal. Turan. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. And it's Maldini. Lovely chance! ഓക്കേ, take it. 2 up now, and they are cruising. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. Inter Milan are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now അവിടെ they have അല്ലടാ it. മോനെ, അപ്പുറത്തടാ. വേറെ Looking വണ്ടി for കൂടെയൊക്കെ options for movement. ഫെർഡിനൻഡ്. Dani Olmo. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. ചതിക്കലടാ. That's just playing it safe and simple. Gives it back. Passing is crisp and sharp. Stojkovic has created 1 goal already. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Plays the ball back. Just too much pressure. Had to go that way. And here's Mbappe. This is Owen. It's a loose ball. 76 മിനിറ്റ് റബ്ബറെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. കൊണ്ടുവന്നത് Substitution. Make all the difference on these set pieces. And hoisted clear. Inter Milan have the chance to go the other way. And he's been shifted off it. Mbappe! He has found the way through. Cross needs to be good. He's heaved it away and claimed it back swiftly. Inter Milan can consider themselves just about safe now. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He was lucky his mate was wide awake to that. Almost won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Can you latch on to this? 2 added minutes has been Dani indicated. Olmo! And the shots! It's fallen loose again! That was extravagant by any standard. Rizal quickly realised that was his only option. It's very fast thinking. 1.25 മണിക്കൂർ. And that is the final whistle. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other.
അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു കളിയിലും തോക്കാതെ ഡിവിഷൻ 2 അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സമനില മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ജയിച്ചു. നമ്മുടെ മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി അവസാനം കളിച്ച 1, 2, 3, 4 ഒരു സമനില, അതിനൊന്നും ജയിച്ചു. 6 കളി കളിച്ച 1, 2, 3, 4, 5, 6 കളി, 5 4 തുടരെ ജയിച്ച് നിൽക്കുക. അതിന് മുമ്പ് ഒരു സമനില, അതിന് മുമ്പ് ഒരു ജയം. ഇപ്പോൾ 6 കളിയായിട്ട് തോൽവിയില്ല അല്ലേ? നോ ലോസസ്. ബാക്കി നാളെ ആരിലിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, സബ്ബൊക്കെ അടിച്ച് കൂടെ കൂടിക്കും.